the things that you're not part of leaves you with a void. Pero cuando no eres parte de nada así, terminas con un vacío en tu corazón también. We're not swept up by what's happening around us. We're not believing in the supernatural. So what are we? Y Dios, You said we're not swept up in the supernatural. We're not swept up in the political movements. But what are we for? okay, si no estamos metidos en lo sobrenatural, ni en el mundo político, ¿en qué estamos? And they didn't wrestle with that, but I did. Y ellos no luchaban con eso, pero yo sí. Since a little kid, I was always wondering what was the point of everything. Desde niña, yo siempre pensaba, ¿cuál es el propósito de todo? And my mom would just say, kids don't ask those Y questions. mi mamá me decía, no preguntes esas cosas. But I would say, but mom, 100 years after I'm dead and 100 years before I was born, it's like I was never there, so what's the point? Y yo le decía, pero mamá, 100 años después de mi muerte y 100 años antes de mi nacimiento, ¿cuál es el punto entonces si no hay un motivo? But my mom had no interest in that. Pero mi mamá no estaba interesada en esas cosas. And my father was very marked by the war that he had gone through. Y mi papá fue muy marcado por la guerra que él pasó. And just the nature of who I am, Y la naturaleza de quién soy yo, very opposite of my younger sister, lo contrario a mi hermana, I just always felt so lonely in that pursuit of understanding and in pursuit of intimacy. yo me sentía muy sola porque buscaba el propósito en todas esas cosas. When I was 6 years old, we moved to Greenland. Cuando yo tenía 6 años de edad, nos mudamos a Greenland, What is it? Wherever that is. al norte. Yes. And it was a country that is dominated by dark spiritualism. Y es un país que es dominado por un mundo muy espiritual y muy oscuro. There's just a lot of occult stuff happening Hay there. mucho ocultismo en ese país. To this day, it still has the world's highest rate of murder-suicides. Hasta el día de hoy tiene el número de suicidios y asesinatos más fuertes en todo el mundo, más elevados. But again, when I was 6 years old, I didn't know that. Pero cuando yo tenía 6 años de edad, yo no sabía eso, But I could feel the darkness. pero yo sentía esa oscuridad. And I could see the adults falling apart left and right. Yo podía ver el ocultismo que no funcionaba y que estaba quebrantándose en el lado izquierdo y el lado derecho. I could see them having affairs and falling to alcoholism. Y veía cómo la gente terminaba con abusos, con adulterio y también con alcoholismo. Yeah, so when you're I was there from I was 6 to 9, you don't know what to do with that. Cuando tú tienes entre 6 y 9 años de edad, tú no sabes cómo procesar eso. So I just remember feeling so alone because no one would talk about it. Y me sentía muy sola porque nadie quería tocar esos temas. But there were at some point some American missionaries who came to visit my parents. Pero en un momento llegaron unos misioneros de los Estados Unidos y hablaron con mis papás. And they closed the door, but I could hear that they were playing records, like vinyl records on a record player. Yo podía escuchar que estaban tocando discos en otra habitación. I couldn't understand the words, Yo no entendía las palabras, but I could feel something right and something warm and good in the music. pero sentía que algo bueno, algo correcto estaba en esa música. That's all I had. Y eso es lo único que yo tenía. Again, we didn't talk about spiritual things. Otra vez, no hablábamos de cosas espirituales. So when I was 9 years old, we moved back to Denmark, where I'm from. Y cuando yo cumplí 9 años, nos mudamos a Dinamarca otra vez, donde yo nací. And at that point, I began to really recognize that I just felt like an outsider in the world. Y en ese momento empecé a sentirme como fuera de lo que pasaba en el mundo, como una persona que no encajaba. The village would not let me in. La gente de mi pueblo no quería aceptarme. I was an outsider from the beginning, and I never was accepted. Yo nunca fui aceptada. In my third grade class, we had a math teacher. En el tercer año de mi colegio tuvimos una profesora de matemática. And he would be very helpful. Profesor. Yeah, he would be very helpful and stand behind us if we asked for help. Y él era muy bueno en apoyarnos si pedíamos apoyo.
and stick his hands down the shirts of the girls. Y mientras nos apoyaba, metía sus manos bajo las blusas de las chicas. I'm really bad at math. Yo soy terrible en la matemática. None of us asked any questions very long. Y nadie preguntaba muchas preguntas. But we didn't talk about it. Pero no hablábamos de lo que había pasado tampoco. And we didn't talk about it when my uncle began to touch me in ways he should have never done. Y ni hablábamos de esos momentos cuando mi tío empezaba a tocarnos como no se debe. I don't know what we talked about, Yo no sé de qué hablábamos, but it all felt so empty to me. pero yo me sentía muy vacía con todo eso. And I was beginning to develop a real, both a fear and really a disgust towards men. Y empecé a sentir en ese tiempo un temor y un mal gusto para los hombres, Both because of the math teacher and my uncle, tanto por el profesor de la matemática y por mi tío. and my father's PTSD really affected me. El sufrimiento de mi papá, su trauma después de la guerra me afectó a mí también. And at the same time, my mother was emotionally or completely unavailable to me. Y mi mamá en ese mismo tiempo no estaba disponible para hablar conmigo, para apoyarme. And I knew that I couldn't tell her anything. Y también yo sabía que no podía contarle nada a ella. So I had this perfect storm of being just like, I can't stand men. Yo tenía esa tormenta dentro de mí y empecé a decir, no aguanto a los hombres. And I longed for a woman's affection. Yo anhelaba el afecto de una mujer. And at that time, we only had two genders to choose En ese from. tiempo solo teníamos solo podíamos escoger entre dos géneros, hombre o mujer. Yeah, so I didn't even know what was happening. Y yo no entendía lo que estaba pasando. But I found myself, if I was watching anything on TV, identifying with the one who got to kiss the woman. Yo siempre me identificaba al ver la televisión, películas, con la persona que terminaba besando a la mujer. Because I longed for affection. Porque yo anhelaba ese afecto. And it was definitely not going to come from a man. Y definitivamente no iba a llegar por parte de un hombre. Then, when I was 12 years old, my mother's mother died. Cuando yo tenía 12 años de edad, la mamá de mi mamá falleció. And I knew that before the phone call came. Y yo lo sabía antes de que nos llamasen. Because I know now that it was a demon, but I didn't know what it was at the time. Porque yo percibía las cosas y no entendía en ese tiempo qué era, pero después aprendí que era un demonio. I just knew that there was a sense of a presence that came to be with me. Solo sabía que llegaba a mi persona una presencia. And it felt better than loneliness. Y me hacía sentir mejor que estar sola. And I began to, when I would write it in my journal, I would write it to Nathaniel, which was the name of the demon. Y cuando yo escribía lo que era mi vida, yo escribía a un hombre, Nathaniel, que era mi demonio. And I felt some comfort in that. Yo sentía consuelo en eso. Because remember, we didn't talk about anything. Pero recuerden que no hablábamos de nada. Every conversation I had with people was superficial. Cada conversación que yo tenía con las personas era una conversación superficial. And that's how I experienced it. Y así era mi vida, lo que yo experimentaba. But when I journaled to Nathaniel, I felt understood and inspired. Y cuando yo escribía cada día mi experiencia, yo me sentía inspirada y consolada por Nathaniel, ese demonio. And in hindsight, I can see that my journaling began to change. Y luego me di cuenta que lo que yo escribía empezaba a cambiar. And it began to center more and more on how to commit suicide. Y empezaba a pensar más y más en cómo matarme de vida, cómo suicidarme. And that too gave me a comfort. Y eso también me daba consuelo. Just thinking that there was an exit route. An exit route. Okay, yo pensaba y me daba consuelo pensar que había una salida. And really what I was longing for was my fantasies was what they would say about me when I was gone. Y realmente lo que me consolaba era en mis fantasías pensar en lo que iban a decir cuando yo ya no estaba. Because maybe then they would say something deeper than what we were talking about. Porque pensé quizás si yo me quito la vida van a hablar de cosas más profundas por fin. And maybe they would see me. Quizás me van a ver. Because I felt very invisible. Porque yo me sentía muy invisible.
My parents were teachers and were exhausted when they came home. Mis padres ambos eran profesores y llegaban a la casa exhaustos. And I can understand that. Yo entiendo eso. They both had the problem classes because they were the only ones who could handle it. Ellos tenían que lidiar con chicos muy difíciles porque ellos eran los únicos que aguantaban esos chicos así. But my experience was that there was no room for me in the family, and there was no room for me in the village, and there was no room for me in life. Y yo sentí que mi experiencia era que no había lugar para mí ni en mi familia, ni en mi pueblo, ni en la vida. So it was a very natural thing when I was 15, Entonces, cuando yo tenía 15 años de edad, era muy natural. before we really knew what anorexia was. Cuando ni sabíamos lo que era anorexia, I just began starving myself. yo empecé yo misma. And in the beginning, if anybody has ever had that, which Yo no sé si alguien aquí ha sufrido de eso. please Pero get help if you si tú do, estás sufriendo de eso, anorexia, buscas apoyo, por favor. because it's a dangerous sickness. Porque es una enfermedad muy peligrosa. But nobody knew what it was when I began to lose weight. Pero nadie entendía por qué yo empezaba a bajar de peso. In the beginning, I just looked better, and all of a sudden, people could see me. Al inicio yo estaba más guapa y la gente decía, hoy, notaba que yo estaba ahí. But then I kept losing. Pero yo seguía bajando de peso. And at one point, my mom took me to the doctor, and he said, Y en un momento mi mamá me llevó al médico y él dijo, listen, if you don't start gaining weight, the boys are not going to like you. me dijo, si no empiezas a subir de peso, a los chicos no te van a mirar. And I'm like, great. Yo pensé, correcto. I am not ever gaining weight then, Por eso yo nunca voy a subir de because I peso. want nothing to do with them. Porque yo no quiero saber nada de esos chicos. So I just kept going and Y going. yo seguía y seguía. And at some point, I fainted in school. Y en un momento me desmayé en el colegio. I can't remember that. Yo no recuerdo eso. I just know that my father got a phone call at night. Solo sé que mi papá recibió una llamada telefónica. One of my friend's mom called him to say, are you aware of how serious this is? Y una de las mamás una mamá de una amiga mía le dijo, ¿tú sabes lo serio que está pasando con tu hija? I was 16 years at the time, Yo tenía 16 años en ese tiempo. and I weighed 36 kilos, Yo pesaba 36 kilos. and I was dancing all the time. Yo bailaba todo el día. So my father said, that's inappropriate. From tomorrow you eat. Y mi papá me dijo, ese comportamiento no es. Mañana empiezas a comer. And I can see that he is a man who has survived starvation and war. Mi papá había sobrevivido la guerra y pasaba momentos de hambre. And him saying that to me, and the fact that I was so scared that I obeyed him, saved my life. Y yo creo que él, cuando me habló así, él me salvó la vida. But it didn't solve anything in here. Pero no solucionó nada adentro. So I started eating out of sheer fear, Yo empecé a comer, pero con miedo. but I felt more and more disgusted with life and with myself and with everything. Pero yo sentía más asco para la vida que nunca. So at one point when I was 17, there was a high-rise in town where people would jump from. Y cuando yo tenía 17 años de edad, había un edificio muy alto en el pueblo donde la gente saltaba para suicidarse. It's crazy that there's always these places or ways to commit suicide that are trendy. Pero es loco, ¿no? Pero siempre hay esa moda y hay esos lugares donde la gente busca y logra suicidarse. At that time, jumping from that place was trendy. En ese tiempo era de moda saltarse de ese lugar alto. At least I knew that that's what people did. Yo pensé, eso requiere valentía. So one day I just went in to do that. Y entonces un día determiné hacerlo. But I had a crush on a teacher in school Pero yo también estaba muy interesada en una profesora en el colegio. because she had paid attention to me and she was listening to me. Porque ella me prestaba atención y me escuchaba. And I wanted to hear her voice one more time. Yo quería escuchar su voz de ella una vez más. So I just wanted to tell her how much she meant to me. Yo quería decirle cuánto me importaba. But somehow she knew exactly what I was Pero doing. no sé cómo ella sabía lo que yo estaba pensando y haciendo. And I know that when I tell this part that it can sound like it's like a made-up movie part, but Yo sé, this si is how it cuento esa was. parte les va a parecer como una película. But it
it's important for me that you hear Pero that es importante para mí que ustedes escuchen eso. I felt numb. Yo me sentía nada. I felt dead. Yo me sentía muerta. And when I stood on top of that high rise, Y cuando yo me puse encima de ese edificio alto, and I did have one leg over, yo tenía una pierna ya al otro lado. I know myself enough to know I was too stubborn and prideful to not do what I'd set my mind to. Yo sabía que yo era demasiado terca para no hacer lo que yo había determinado hacer. And it was the perfect grace of God that she sent somebody to come get me. Pero increíblemente ella envió una persona para buscarme. I guess that's the good part about trends like that, Yo creo que también es una parte buena de esas modas, because you knew exactly where I would be. porque ella sabía exactamente lo que pensaba y dónde estaba. So thankfully, help comes with these trends as well. A veces con esas modas también hay un apoyo. So I lived with her for a little bit, Entonces yo viví con ella un tiempo, but I kept having that same thought I'd had as a little girl. What's the point? pero seguía pensando como niña, cuando yo pensaba como niña y pensaba igual, ¿cuál es el punto? So some months later, I stood there again, Y entonces después de unos meses ahí estaba otra vez and again I was seen. y otra vez me vieron, But this time she was like, I can't take responsibility for you anymore. pero pensé, ya no puedo tomar responsabilidad por ti otra vez, I was 17 years old, porque ya tenía 17 años de edad. and I just was done with life. Yo había terminado con la vida. Every girl I'd ever had a crush on, they were always straight. Todas las chicas que me interesaban siempre eran interesadas en hombres. It was not cool at that time. Y no era de moda en ese tiempo estar con una It chica. was something you were ashamed of. Te daba vergüenza en esos tiempos. And so I couldn't see any future for myself. Entonces no veía ningún futuro para mí. And when she was like, I can't take responsibility for you, Y cuando ella me dijo a mí, yo no puedo ser responsable por ti, I said, well, what do you want? What do you want me to do? yo le dije, ¿qué quieres entonces? ¿Qué tengo que hacer? And she said, I want to take you into the psychiatric hospital Yo quiero llevarte al hospital, me dijo, because I don't know what to do with you. porque yo no sé qué hacer contigo, me dijo la profesora. And I ended up being there 9 months. Yo me quedé en el hospital 9 meses. I had my 18th birthday in the psych ward. Cumplí mis 18 años de edad en la parte para la psiquiatra. But it was in the 80s when there was more money for stuff like that. En los años 80 en mi país había más plata para esas cosas. And so it was a really good experience for Y me. fue una experiencia buena para mí. Those 9 months was like a sanctuary for me. Esos 9 meses llegaron a ser como un santuario para mí. There was no Jesus or God anywhere. No había ni un Jesús ni un Dios por ahí. But in some way that I can't understand, they told me that Nathaniel couldn't come with me and he had to wait outside. Pero me dijeron a mí que Natanael no podía acompañarme y que tenía que quedarse afuera. And I can't explain why that worked, but it did. No puedo explicar cómo funcionó, pero sí funcionó. So I was free of that demonic influence for those 9 months. Entonces 9 meses yo estaba libre de esa influencia de ese demonio. And that felt peaceful. Yo sentí paz. But when I came out, he was there. Pero cuando salí del hospital me estaba esperando. And so I had enough natural resilience to go on living. Entonces yo tenía la fuerza natural suficiente para seguir viviendo. Because of the healing I had received in the psych ward. Por algo de sanamiento que recibí ahí en esa parte psiquiatra del hospital. It was just all conversations and learning to relate to other people. Y era nada más que conversaciones y aprender cómo relacionarnos. You couldn't even get a headache pill. No, ni siquiera tiraban una pastilla para un dolor de cabeza ahí. So in a sense, they were my family for 9 months. Entonces, en un cierto sentido, era mi familia para 9 meses. And that's what was so healing. Y eso me sanaba. And I'm learning now Y ahora estoy aprendiendo how much God has created us to live in families and how much, no matter how spiritual we are, we don't live very well if we don't have a close family around us. Estoy aprendiendo que Dios nos ha creado de tal manera que no es saludable para nosotros y no crecemos bien si no estamos siendo parte de una familia y de una comunidad. So I picked up what I had done before, which was dancing and acting. Entonces retomé lo que yo antes hacía, que era la actuación y el baile. Because among the artists, I didn't feel weird.
Porque entre los artistas no me sentía rara. I felt like that was my people. Yo me sentía que esa era mi gente. And I felt like I could at least act the affection that I was longing Y for. pensé, por lo menos puedo actuar ese afecto que necesito. And I could feel it when I danced. Y podía sentirlo cuando yo bailaba. And it was better than nothing. Y era mejor que nada. So at some point when I was 20, I saw a dancer on TV. Y cuando yo tenía 20 años de edad, vi una bailarina en la televisión. She was an old, she was like, well, I'm not going to say her age. I'm old now too. But she was older and messy and lived in a burned down building. Ella ya tenía su edad, no voy a decir cuántos años porque ya tengo mis años también. And Pero ella vivía en un sitio malo, o sea, deshecho, there was something wild about her. pero había algo salvaje en ella. I'm like, I got to go learn, I got to meet her. Yo pensé, tengo que conocerla. So I did. I moved over and met her. Yo me fui y la conocí. And she began to take me to church. Ella empezó a llevarme a la iglesia. She drank a full bottle of red wine every night. Ella tomaba una botella de vino todas las noches. She taught me to dance flamenco, Me enseñó a bailar flamenco and she took me to church. y me llevaba a la iglesia. And it was perfect for me. Y era perfecto para mí. I could not have had something more sanitized than that. Era algo tan sano para mí. I needed something that was wilder than I was. Necesitaba algo más salvaje que yo. So I went to church with her for 3 years. Entonces yo le acompañaba a la iglesia 3 años. And I did pray the technical prayer of salvation. Y oré esa oración de salvación que siempre hacen en las iglesias. But I always felt like in worship times like this, Pero yo siempre me sentía que en tiempos de alabanza, como hemos tenido esta noche, that I was like watching everyone else through a glass wall. que yo estaba mirando a todos a través de un vidrio. Like I felt like I can act, right? I was an actor. I could do the right things, Yo podía actuar y hacer las cosas correctas, but I didn't feel it. pero no lo sentía. There was something that was hindering me. Algo me impedía. So I found a counselor, Y encontré una consejera. and she discovered that I still had Nathaniel with me. Ella descubrió que Natanael seguía conmigo, ese demonio. And I just didn't think about it. He'd been since I was 12 years old. Y yo no pensaba nada porque él estaba conmigo desde los 12 años de edad. So she said, I want you to look into the eyes of Jesus. Y me dijo, quiero que tú mires a Jesús en los ojos. I'm like, I'm not going to do that. Yo le dije, no, eso no lo voy a hacer. I don't look into the eyes of any man, Yo no miro en los ojos a ningún hombre. and certainly not one who's already enough disgusted with me. Y mucho menos un hombre que ya está enojado conmigo, que no me aprecia por lo que he hecho. Because I'd been to church now for 3 years, and I knew enough of what the Bible said to know that I was wrong. Yo ya tenía 3 años en la iglesia, yo sabía que según la Biblia lo que yo sentía y hacía era malo. But I didn't feel wrong. Pero no me sentía mala, But I didn't feel right. pero tampoco no me sentía bien. I felt stuck. Stuck. Yo me sentía muy estancada. Yeah. So she was so smart because she understood who I was. Pero ella era muy inteligente y entendía quién era yo. So she started teasing me. Y ella empezaba a apoyarme, darme Y la se- comida. You want to be so wild and free, Y me decía, tú quieres ser salvaje y libre, but you won't even look into the eyes of Jesus who made you. pero ni siquiera te atreves a mirar en los ojos a Jesús, tu creador. And I was like, it was like a challenge I couldn't resist. Y me dio ese reto que no podía resistir. So I was like, okay. Y yo le dije, ok. And I really didn't want to do it Y no lo quería hacer, because I really did not look into the eyes of any man. porque yo no miraba a ningún hombre en los ojos. And I really did expect to see disgust in his eyes Yo realmente esperaba encontrar en sus ojos un disgusto para mí, because I had met so much shame my whole life. porque yo había vivido con tanta vergüenza toda mi vida, But I couldn't resist the challenge. pero no podía resistir ese reto. So I still remember just like trying.
Yo recuerdo intentando, And somehow in my spirit, I just saw Jesus on the cross. no sé cómo en mi espíritu vi a Jesús en la cruz. And what I can to this day remember clear Y hasta hoy día is him looking at me with absolute knowing everything about me. recuerdo como él me miraba conociendo todo de mí And understanding me y entendiéndome and loving me. y amándome And that I didn't know what to do with that. y no sabía qué hacer con eso. The fact that he didn't condemn me for what I was and El what I hecho had que done, no me condenaba por lo que yo era y lo que había hecho. I had never in my life seen love like that. Nunca había en mi vida visto un amor así. And I never expected that he would understand. No esperaba que él me entendiera. I still had that sort of prejudice Todavía tenía ese prejuicio that Christians really don't understand life. que decía, bueno, los cristianos no entienden la vida. They're sweet people. Ellos son amables, They live good lives. ellos tienen una vida buena. And I think I would like to maybe be one, Yo quisiera quizás ser una cristiana, but they don't understand real things. pero ellos no entienden las cosas reales. Like what it's like to want to be loved by a woman and Como- to not be close to a man. Por ejemplo, no entienden lo que significa querer ser amada por una mujer y no un hombre. Christians don't understand that, Los cristianos no entienden esas cosas, but Jesus did. pero Jesús me entendió And it just blew everything away. y eso sacó todo de mí. And I realized that I was the one who was so prejudiced against him Yo me di cuenta que yo vivía con tanto prejuicio en cuanto a Jesús. It wasn't him being judgmental of me. No es que él me juzgaba a mí, It was the other way around. sino lo contrario. And I just, to this day, I'm so shocked at how that felt. Y hasta el día de hoy estoy en shock todavía por entender lo que eso significaba. The pride of my heart to think that I knew better than him what life was. El clamor de mi corazón y entender que yo pensaba que yo entendía más que él. And I had said to my counselor at that time, Yo le había dicho a mi consejero en ese tiempo, prior to looking him in the eyes, antes de mirar a Jesús en los ojos, what kind of joke is this that he makes me like this, like a lesbian, and then he condemns it as a sin? ¿y qué tipo de chiste es eso? Que me hace nacer como lesbiana y después me condena por haber nacido así. Like, is he getting something out of that? Like, what kind of joke is that? ¿Y qué tipo de chiste es eso? ¿Que él saca algo gracioso de eso o algo que le gusta? And she had said, is it possible Y me dijo, es posible that it's you who misunderstand love and not him? que eres tú que no entiendes el amor ni a Jesús y que él entiende. I had thought about it, Y lo pensé, but it wasn't until I saw him in the eyes that I knew that it was true. pero solo fue en el momento que lo vi en los ojos que me di cuenta que era cierto. And she said, it's not that your love is too strong. Y me dijo, no es que tu amor es demasiado fuerte, It's not that there's anything wrong with your desire for tenderness, y no es que tú deseas ese cariño, but it's like a very strong river. pero es como un río que fluye con tanta fuerza It needs some strong banks around it, y necesita bordes, or it's going to create destruction wherever it runs. porque si no va a crear destrucción por donde vaya. And the love of Jesus is that banks around the river, Y el amor de Jesús es esa protección, because the love that I long for, he provides. porque el amor que yo anhelo, Él lo provee. The desires that all my life, and we just don't talk about that. Los deseos que tenemos que no contamos, He understood. Él me entendió con And- esos and- deseos. And I mean, it was such a shock to realize that his heart is bigger than mine, Y fue un shock para mí entender que su corazón de Cristo era más grande que el mío. because I had felt just this big, wild passion all my life. Porque yo sentía esa pasión grande y salvaje toda mi vida. But then it would be followed by this emptiness because it could never do anything. Pero luego lo que seguía esa pasión era un vacío porque no lograba lo que yo anhelaba. So after I looked Jesus in the eyes like that, Entonces cuando yo vi a Jesús, miré a Jesús en los ojos así, we had to deal with Nathaniel. We had to deal with Nathaniel tuvimos que tratar con Natanael, el demonio.
Because Jesus, which I love now, is a jealous God. Porque lo que a mí me encanta ahora es que Jesús es un Dios celoso. He does not want to share Él no quiere compartir with some demon con un demonio. or anything else that tries to take his Ninguna place. otra cosa que quiere tomar su lugar. And I'm so grateful for that now, Y ahora estoy muy agradecida por eso. because it means that he really will fight for me. Porque significa que Él lucha por mí. So I had to renounce this demon. Y tuve que renunciar a ese demonio. And it was a mess. Y fue difícil. It took an hour Tomé una hora para hacerlo. because he'd been with me for so long. Porque había estado conmigo tanto tiempo. But afterwards, I could not stop just being in awe of God. Pero después no podía dejar de estar maravillada de Dios. I was like, I knew that you were omnipotent. Yo sabía que tú eres omnipotente. And I kind of knew that you were omniscient. Y también sabía más o menos que eras omnisciente. I mean, I didn't know that you could understand someone like me, Aunque no sabía que tú podías entender a una persona como yo. but I didn't know that you were good. Pero no sabía que tú eres tan bueno. I didn't know that you really have a kind heart No sabía que tu corazón era tan gentil, tan bueno for people like me. para gente como yo. I know you have a kind heart for the good people Yo sabía que tú tenías un corazón para la gente buena and the normal ones, y las personas normales. and those that don't constantly cause waves like I tend to do. Los que, Don't cause a mess like I los tend. que no hacen problemas como yo. But I didn't know that you could love someone like me, Pero no sabía que tú podías amar a una persona como yo. because I never in my life had anyone understand me. Porque nunca había tenido una persona en toda mi vida que me entendía, que me comprendía. So long story short, I ended up realizing that I had to give up my life in Denmark. Y luego me di cuenta que yo tenía que dejar a lado mi vida en Dinamarca. And I had to give up my dance, my friends, and all that I loved, Tenía que dejar el baile, mis amigas y todo lo que yo amaba. because it stood in the way of who God was beginning to make me as a new person. Porque estaba en medio de mí y lo que Dios quería hacer en mí para hacerme una nueva persona. I was too attached to the old identity. Yo estaba demasiado conectada a mi vida anterior. So at the time, I knew of someone who was going to Colombia in South America to do work with street children. Y yo conocí a una persona que ministraba en Colombia con niños de la calle. And so I just was like, okay, I'll go with them. Y yo pensé, voy a acompañar. After I gave up, I stopped dancing and all that. Eso fue después de dejar de bailar. And they required that I would take a school with youth with a mission school. Pero ellos me ponían como un requisito que yo tenía que llevar a una escuela con Jucum, que es juventud con una misión. Because I was such a mess. Porque yo era un desastre. And so it took like a year from that decision till I actually left. Entonces tomó un año entre el momento que tomé la decisión y salí. And in that year, I went to a women's conference. En ese año asistí a una conferencia para mujeres. And there was a woman there who pursued me, Y había una mujer que me estaba persiguiendo a mí. a national leader. Y era una líder nacional. And I had no resistance to that. Yo no tenía resistencia para eso. I had never been pursued the way she pursued me. Nunca había sido perseguida como ella lo hacía. I didn't expect to find that in the church, Yo no esperaba algo así en la iglesia. and I really wanted it. Y lo quería. I really wanted it. Y lo quería mucho. So we had an affair. Y tuvimos un encuentro, una relación entre nosotras. She was married, Ella era casada. and she was the wife. They pastored 2 churches. Ella era la esposa de un pastor de varias iglesias. And I was still just a baby Christian, Yo era una bebé en la fe, but I knew it wasn't right. pero sabía que eso no estaba bien. So I confessed it to my counselor, Y lo confesé a mi consejera. and I couldn't understand just how much it affected her, how it overwhelmed her, Y no podía entender cómo le afectó demasiado. because I had no idea of the ramifications of that kind of sin. Porque no entendía lo que significaba un pecado así. But those churches fell, Pero esas iglesias se cayeron. and I was terrified. Yo estaba con mucho temor. Like I've not walked with the Lord but like a year or so, and I've already messed it up.
Y pensé, he caminado con Cristo un año nada más y ya fallé. I didn't even make it out of the country, and I ruined 2 churches. Ya fracasé, ni siquiera he salido del país y ya he quebrantado 2 iglesias. And I was just terrified. Yo estaba con mucho temor And I'm like, I can't do it. y pensé, no lo puedo hacer. So I started sitting like in meetings like this, I would sit on my hands and feet. Y empezaba a hacer cosas Like como escupía y tocaba mis pies y mis manos Because I was so afraid that if I moved, I would sin. porque pensé, si sigo así voy a pecar. But in that time, I discovered the Song of Solomon. Pero en ese tiempo descubrí Cantar y Cantares. And I was like, let him kiss me with the kisses of his mouth. Déjame besarte con los besos, con los labios de su boca de él. And I knew nothing. Yo no entendía. And I just said, okay, God, you better do that because otherwise somebody else will. Porque yo le dije, tú debes hacerlo, debes besarme con tu amor porque si no alguien más lo va a hacer. And then I literally sat for like months going through the Song of Solomon alone by myself. Y pasé meses a solas pasando tiempo en Cantar y Cantares con el Señor. And I would just say like, God, your love has to be better than wine. Y decía, tu amor tiene que ser mejor que el vino. And I didn't feel anything. Y no sentía nada. But after those months, Pero después de esos meses, something had settled in me. algo había pasado en mí. And I was ready to just be committing to being celibate for life. Yo estaba dispuesta a vivir una vida celibata el resto de mi vida. So the day came when I left Denmark to move to the school in Miami. Entonces llegó el día cuando yo tenía que dejar Dinamarca e ir a la escuela en Miami. And my counselor came in the airport and wept because I was leaving. Y mi consejera llegó al aeropuerto conmigo, estaba llorando amargamente porque yo me iba. Because she was my spiritual mom and I loved her so much. Porque era mi mamá espiritual y yo la amaba mucho. After she left in the airport, Y después de que ella se fue, the pastor's wife showed up esa esposa del pastor llegó and kissed me on the mouth y me besó in la front boca, of everyone. delante de todos. And that's how I left the Y country. así salí de Dinamarca. And so I'm like, oh my gosh. Yo pensé, oh no. Okay, but there's going to be an ocean between us. Pero bueno, va a ser un océano entre nosotras. And I know that I did not do that. She did that. I did not do Yo sé that. que no lo he hecho yo, sino ella. But it was confusing. Pero me confundió. But as I went through the school of mission, Y mientras pasé tiempo en la escuela de misiones, and we were required to read through the Bible in a year, y teníamos que leer toda la Biblia en un año, something just began to get solid inside of me. algo empezó a ser fuerte y sólido en mí. And I began to heal. Y empecé a sanarme. And I met actually the man who's my husband today almost immediately. Y conocí al hombre que hoy día es mi esposo, ahí. But I felt like I recognized him. Like I recognized him. Oh, yo lo reconocí, yo sabía. But I didn't know what that was. Pero no sabía qué significaba eso. I just felt safe when he was close by. Solo sabía que me sentía segura cuando él estaba cerca. And I never ever felt that with a man. Y nunca había sentido esa seguridad con un hombre antes. I just got calm when he was around. Me sentí calmada cuando él estaba. But and then I began to I can't eat, I can't sleep, what's wrong with me? Y empecé a decir, no puede ser, no puede. Yo no. And the other girls were like, it's Robert. The other girls was telling me, it's Robert. Oh, y las otras chicas de la escuela me decían, es Robert. I'm like, no, I'm not that. No, yo no estoy para eso. I'd made a commitment to be celibate. Yo he hecho un compromiso con Dios que pasar mi vida en celibato. But that was just, I would stay away from women. Pero para mí eso significaba que iba a alejarme de mujeres. I did not have the imagination to think I would ever be with a man. No tenía la imaginación para pensar que iba a estar con un hombre. But I have been married with him over 30 years. Pero ahora soy casada 30 años. But the point, the thing that's so important to me every time I bring this particular side of my story, Pero un punto importante que comparto cada vez que cuento mi historia. God didn't save me to make me straight. Dios no me salvó para hacerme una chica normal sexualmente. It's super important to hear that.
Es importante escucharlo. Because there are people who belong to Jesus who never ever get over the temptation to be with their own gender. Porque hay gente que conoce a Cristo y nunca superan esas personas esa tentación sexual con el sexo opuesto. But they are His. Pero son suyos. Just like there are people who have to fight against the temptation to alcohol or drugs or anything else. Igual que hay personas que luchan todo el resto de su vida con la tentación de alcohol, de drogas y cosas así. If Jesus had said to me, "Come to me and I will make you straight," Si Cristo me hubiese dicho, ven a mí y te voy a convertir, no serás lesbiana, that would have been a deal breaker. no iba a funcionar. I couldn't have done it. No iba a ser posible. But He didn't say that. Pero no me dijo eso. He just says, "Come to me Solo me dijo, ven a mí. and I will show you how to live life." Yo te voy a mostrar cómo vivir la vida. In my case, marriage has been a blessing En mi caso, mi matrimonio ha sido una bendición. and it has been a crucifixion. También ha sido una crucifixión. It has been many things. Ha sido muchas cosas. And it happens to be the best way for him and I to live our calling. Pero es la mejor forma que nosotros podemos vivir nuestras vidas. And we love each other En very nuestro much. llamado. Yeah, and we love each other very much. Y nos amamos mucho. But I know of women who are called to be single, Pero yo también conozco a chicas que su llamado es ser solteras. and some of them think that if they get spiritual enough, they'll get married too. Y algunas piensan, si soy más espiritual, voy a casarme. And that's not how it works with God. Y no es así, no funciona así con Dios. Marriage is not a reward for maturity. El matrimonio no es un galardón por ser maduro, I would never be married, si no, no estaría casada. right? And then I know that there are straight women who struggle even more than the gay women. También conozco a chicas heterosexuales que luchan más que las lesbianas. Even married women Hasta mujeres casadas who are sexually pure, que son sexualmente puras, but in their hearts, their husband is the idol or their children are the pero idol. en su corazón o su esposo o sus hijos son sus ídolos. And so all these other relationships, Y entonces todas esas otras relaciones, including being single, incluyendo ser soltero o soltera, they're details. son detalles. They're not the center of our lives. No son la esencia de nuestras vidas. Whether you're married or single or gay or straight or widowed, No importa si eres casado, soltero, heterosexual, homosexual, you wake up inside your own skin every day. te despiertas en tu propia piel todos los días. And it doesn't change whether you're married or single or any of that. Y casarte o ser soltero no cambia lo que tú eres. What changes it is being with Jesus. Lo que lo cambia es estar con Jesús. And He makes us what we were always made to be. Y Él nos hace lo que siempre ha sido su propósito para nosotros. He knows what we were made for. Él sabe por qué hemos sido creados. In my case, I need a strong man like my husband. En mi caso, necesito a un hombre fuerte como mi esposo. I need those banks of the river Yo necesito esos bordes. because otherwise I would create disaster a lot. Si no, yo me metería en desastres con frecuencia. And in my life, that's a blessing that He holds me firmly to my road, my narrow road. Y en mi vida es una bendición que mi esposo me mantiene firmemente en el camino. My best friend is not married currently, Mi mejor amiga no es casada en este momento. and she thrives as a single. Y ella como soltera vuela. She has a colorful, beautiful life, Ella tiene una vida de mucho color y es una vida hermosa. and she knows that Jesus is her husband. Ella sabe que Jesús es su esposo. The same was the case for my mentor. Y lo mismo fue en el caso de mi mentora. She realized that God had called her to be single, Ella entendió que Dios se había llamado a la vida soltera. and it was a cost for her. She wanted to be married to a man. Y sí fue un costo para ella porque ella quería ser casada But con un God, hombre. Bueno. And God said to her, "I'm going to show you what love is." Y Dios te dijo, yo te voy a mostrar lo que es el amor. And people would come and give her flowers and say, "This is from Jesus." Y la gente a veces se acercaba a ella y le daba flores y decía, eso es de Jesús. One person would come and give her a bracelet, Y una persona le dio un brazalete. and then somebody else would give her a ring that matched. Y quizás alguien le
le daba un anillo que también estaba con su bracelete And igual. somebody else a necklace, and somebody else earrings. Y otra persona aretes, etc. And it was God going out of his way to show her that he loved Y her. era Dios que le estaba mostrando su amor por ella. He will do that for all of us, Y Él lo hace para todos, but in our own ways. pero en nuestra manera que necesitamos. I don't care about jewelry. A mí no me importa la pureza. I care about close relationships. Y lo que a mí me interesa es mi relación contigo. So he loves me that way. Porque Él me ama así. My husband, he feels loved if he can be alone in the woods for days. A mi esposo se siente amado cuando él puede estar en un bosque a solas días. The best gift I can give him is like, take some days in the woods, honey. Y a veces le digo, lo mejor regalo que te puedo dar es, tomes unos días para estar en el bosque solo. We don't have a place in the woods, No tenemos un lugar en el bosque, but friends do. pero tenemos amigos que sí. And just like my mentor's jewelry, Y como mi amiga con sus joyas, God gives Robert a place to go that's not his own. y Dios le da a mi esposo Robert un lugar donde puede ir que no es suyo. It's this family of God expressing his love to each Es la other, familia de Dios que expresando el amor de Dios para los demás. which is why it's so important that we're in it together. Y es por eso es importante que estemos juntos, unánimes. Yeah, so the last thing I want to just, I feel is on my heart to share, Y la última cosa que quiero compartir que está en mi corazón is that the enemy wants to isolate every single one of us. es que el enemigo quiere aislar a cada uno de nosotros. It's different for every one of us what he uses, Es diferente que para cada uno lo que Dios usa, but it's that one thing you think that if people knew this, pero es una de esas cosas que la gente escucha they wouldn't like me, or somehow I would lose y everything. pensamos, si la gente escucha eso de mí, no me van a querer. It's that one thing you're afraid to share. Es esa cosa que tú tienes temor de compartir. That is the one thing that the enemy will use until you bring it into the light. Y esa es la cosa que el enemigo va a usar en tu vida hasta que tú lo haces salir a la luz. But it's also the one thing that will make you feel the most loved Y es la cosa que también te va a sentir menos amado. when a brother or sister looks you in the eyes Pero al contrario, cuando lo confiesas y vas a sentir más amado cuando un hermano de fe te mira en los ojos with full love con amor and grace y gracia and say, that's okay. y te dice, está bien, Jesus died for that. Jesús murió por eso. And you don't have to go through it alone. Y no tienes que lidiar con eso solo. That's why we need each other. Por eso necesitamos los unos a los otros. Whatever that thing is for you, Ese secreto que hay en ti, first write it down primero escríbelo and then ask God who you can tell. y pídele a Dios su apoyo. And you will find that it will be your source of freedom. Y vas a darte cuenta que eso es lo que causa libertad en tu vida. Because Jesus makes our wounds our greatest ministry. Porque Dios convierte nuestras heridas en nuestros mejores ministerios. My love for women Mi amor por las mujeres has been purified. ha sido purificado. And now I absolutely love to minister to women. Y ahora me encanta ministrar a las mujeres. And I, who caused 2 churches to fall, Y si antes yo hice a 2 iglesias desaparecerse, I'm entrusted my own sisterhood to shepherd at home. y ahora soy la encargada de ministrar a las mujeres en mi iglesia. And God is even allowing me to travel and minister to women in other Y ahora places. Dios me permite ministrar a mujeres en otros lugares también. And I still can't believe that He trusts me with His Y girls. no puedo creer que Dios confía en mí para ministrar a esas mujeres. But I love Him for it. Pero le amo por eso. And I want to do my very best to thank Him for it Quiero hacer lo mejor para agradecerle by loving them well. y así amarles a esas mujeres bien. And the same will be true for your source of shame, Y así será en lo que te causa vergüenza a ti también. because it's who He is. Because that's who He is. Porque es así Dios. Yeah, thank you. Elisabet, ya lo has dicho. You've already said it. Pero para dar un resumen, to give a summary, alguien que aquí está aquí esta noche y que está luchando con un tema sexual, puede ser homosexualismo o puede ser cualquier tema homosexual o sexual,
o algo así. or your gender ¿Qué identity. es lo que recomiendas? I recommend that you take, again, like I just said, you write down what it is Otra vez specifically. digo, escríbalo, anótalo Ask God who to tell. y Ask pregunta a God. Dios, ¿quién tienes que contarlo? And if you're not sure, Y si no estás seguro, then the leadership here hay un liderazgo en la iglesia aquí can help figure that out with you. y ellos te ponen a apoyar. But come out of hiding. Pero tienes que salir de ese lugar secreto. That's why we call tonight, come out of the closet. Y por eso esta noche hemos llamado a esa charla salir del closet. Because the closet is the shame. Porque el closet es la vergüenza. And the solution the gay community proposes, the LGBTQ community says, therefore come out and live your truth. La solución que da la comunidad gay es que tienes que salir y vas a encontrar la verdad con ellos. But there is no subjective truth. Pero no hay una verdad subjetiva. And I can live and tell you, you won't find what you want there. Yo te puedo decir que no vas a encontrar la libertad en esa vida gay. Because none of them can liberate your soul for you. Porque nadie puede liberar tu alma. None of them know what you were actually made for. Ellos no saben por qué has sido creado. But if you come out of the closet into the truth, Pero cuando tú sales del closet a la verdad, where you say to Jesus, I don't know what to do with this, cuando tú le dices a Jesús, no sé qué hacer con eso, but you do. pero tú sí, And I just want to be who you want me to be. y solo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. And that's going to not be some carbon copy of somebody Y else. eso no va a ser una copia de lo que Dios ha hecho con otro. It's not going to be some boring little Christian No vas a convertirte en un cristiano aburrido. that you think that people become if they come out of the Que closet. tú piensas que la gente se convierte en algo así aburrido si sale del closet en ese sentido. All the desires and creativity and everything He has put inside of you Todos los deseos y la creatividad y todo lo que Dios ha puesto en ti, will be more free with Jesus. bueno, vas a encontrar todo eso y más en Cristo. Yes, there'll be some banks along the river, Sí, van a haber restricciones, bordes. but there always are. Siempre los hay. It's just that they lie about it in some other places. Pero la comunidad gay miente en cuanto a esas cosas. There are always limits to human love. Porque siempre hay límites en lo que es el amor There, humano. there are always conditions, Siempre hay condiciones. but they don't help your river run free. Pero ellos no tienen ese río que corre libremente. They actually conform you to their expectations, Ellos quieren más bien conformarte a sus deseos de ellos. whereas Jesus, when you come to Him, En cambio, Cristo, cuando tú te acercas a Él, there is no dichotomy between who you are and who He wants you to be. no hay una diferencia, división entre lo que tú eres y lo que Dios quiere que tú seas. He's like a sculptor Él es como el escultor that chips away at the things that hinder you que va sacando las cosas que te prohíben so that you can come free para que tú puedas vivir en libertad and be who you were made to be. y ser lo que Dios ha hecho para ti. I started by saying that we all carry our history within us. Empecé esta noche diciendo que todos llevamos nuestra historia adentro. That's because Jesus has chosen your family and your place of living and your culture. Es porque Jesús escogió tu familia, tu cultura, el lugar donde tú vives, Not to limit you to that, no para limitarte en eso, not to conform to that, no para conformarte a eso, but to take the strengths and the colors that He has put into those specific circumstances sino para usar los colores y las fortalezas que hay en esas circunstancias, because that's part of who you are made to be. porque es parte de lo que tú tienes que ser. You may or may not stay in the circumstances you are right now. Probablemente no vas a quedarte en las mismas circunstancias en las cuales estás ahorita. I'm a long way from the village in Denmark, Yo estoy muy lejos de ese lugar, ese pueblito en Dinamarca, but God has given me the gift of being home all over the globe. pero Dios me ha dado ese regalo de sentirme en casa en cualquier lugar del mundo. He has given me the life that matches who I am, Porque me ha dado la vida que corresponde a lo que soy. with or without my husband. With or without my husband, Con o sin mi esposo, I would have been who I am today. yo sería lo que soy hoy día. Because as long as I have been with God, Porque mientras he estado con Dios I have lived the life He made me for. y he encontrado la vida que Él tiene para mí. It's not to put down my marriage. Y
Y eso no es para hablar mal de mi matrimonio. But I think the greater danger is to look to marriage as the solution or the, Pero yeah. el peligro es pensar que el matrimonio es la solución en vez de Dios. It's not. Y no lo es. Prisoners can be free, Los cristianos pueden ser libres. and singles can be loved, Los solteros también pueden ser amados. and married can be single. Y No, married can be lonely. los casados pueden ser, sentirse solos. It's not our circumstances that make us, No son nuestras circunstancias que nos hacen lo que somos. but within them, He will make us free Pero dentro de esas circunstancias Dios nos libra. if we will come out of the closet, Si salimos del closet. which means that we let that shame come into the light. Que quiere decir que dejamos esa vergüenza salir a la luz. Because Jesus washes us and cleanses us and makes us what we were made to be. Porque Cristo nos lava y nos limpia y nos hace lo que tenemos que ser. And there's no one else who can do that. Y nadie más lo puede hacer. Yeah. Gracias, Elisabet. Qué lindo lo que Dios hace. Es un proceso. Si tú quieres empezar esta noche con Cristo, si tú quieres decirle, Jesús, te quiero mirar en los ojos, como hizo Elisabet. Si quieres conocer personalmente al Creador, al Dios que te hizo con un propósito, si quieres dejar de sentirte frustrada luchando con lo que tú piensas que ha sido, lo que no ha sido, lo que sea, y tú quieres dejar a Cristo moldearte para que tú seas lo que Él quiere que tú seas, o sea, someterte a Cristo, porque confías en su gran amor por ti, yo te invito a orar conmigo. No son palabras mágicas, pero la condición de tu corazón es lo que Dios está mirando en este momento. Y tú puedes decirle en este momento conmigo, Jesucristo, esta noche he escuchado algo de ti que no entendía antes. No sabía que tú entendías y conocías lo que he sentido, pensado, hecho. Y gracias por no condenarme. Gracias, Señor, porque esta noche entiendo que tú me quieres perdonar. Y esta noche entiendo que tú quieres darme una vida distinta y nueva. Y por eso esta noche quiero tomar este paso de fe. Te quiero pedir que tú cambies mi vida y te quiero seguir. Gracias por tu amor por mí, Jesucristo. Amén. Si tú has orado conmigo, Pastor Iván que hizo los anuncios, con la persona que te invitó, con una persona que tú sabes que ama a Cristo, y vamos a estar orando contigo y por ti. Pero también qué lindo poder alabar a ese Dios que nos ha creado y decirle muchas gracias por ser lo que eres. Y por eso vamos a terminar esta noche alabando.